महाराजासारखी मंडळं उभी राहतात. कारण एकटा सज्जन काही करू शकत नाही आणि सगळे सज्जन एकत्र आणणे यासाठी जगात दुर्घट घटना नाही. कारण अहंकारी आहे सज्जन म्हणतो, माझ्यासारखा कोण आहे, माझ्या कपड्यावर डाग नाही, मी त्याच्यावर विश्वास झाला पाहिजे. त्या दृष्टी कुणाच जास्त असेल तर ही सज्जन बुद्धिमान म्हणतात. किंवा अशा सगळ्या माणसांना एकत्र आणणं ते खरंच दुरापास्त काम. की 8-10 कार्यकर्ते जुने इथे आहेत, मला वाढून डोळे भरून येतात की अरे हे सगळे लोक आपल्या सद्गुणाने एकत्र आले. अशा पद्धतीचं काम करणं हे परमेश्वरी कार्य आहे आणि परमेश्वर अशा लोकांना उपकरण म्हणून वापरतो आणि चाललेल्या गैरप्रथांवरती एक उत्तर देतो, एक सोल्युशन देतो. याचं प्रमाण जेव्हा वाटतं तेव्हा आपल्याला वाटतं की अवतार आम्ही हात जोडून बसलो की परमेश्वरानं सांगितलं ते गीतेत यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तेव्हा मी अवतार घेतो. अरे हे का इकडे 1,80,000चा स्पेक्ट्रम घोटाळा झाला, तिकडं ते झालं, तिकडं ते झालं, आता तू कधी येशील असं येत नाही. अशा अर्थभावनेने येत नाही. आणखी अर्थभावनेला काही शून्य. पण अशा पद्धतीने काम करणाऱ्या माणसांच्या थ्रू सज्जन शक्ती आणि ईश्वर शक्ती काम करत असते याच्यावर विश्वास ठेवला तर मी त्यापैकी त्या घटकांपैकी एक होईल. माझं आयुष्य पूर्ण कसं जगेल असा प्रतिज्ञाबद्ध पद्धतीने तो जीवन जगतो, जीवनाची आखणी करतो, वेळेची आखणी करतो, आपल्या शक्ती सगळ्या शार्पन करतो, स्वच्छ धार, आणि मग परमेश्वर जसं वापरेल त्या पद्धतीने तो माळी जेवते नेले तेवते निवांतशी गेले. माळी जसं पाणी ताटातनं नेतो आणि ज्या ज्या झाडाकडे जातो तसं त्या ईश्वरेच्छेने हा माणूस आपलं जीवन शांतपणे व्यतीत करतो, निरहंकारीपणे व्यतीत करतो. अशा माणसांच्या संघटनेतनं काम करतो. सीमोल्लंघन करायचं असेल तर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक याची जी काही मर्यादा आपण आखून घेतलेली आहे ती तोडा, ती पूर्ण तोडली पाहिजे, त्याचं सीमोल्लंघन केलं पाहिजे आणि मग स्वतंत्र विचाराने स्वतःच्या शक्तीवर अवलंबून राहून विश्वात पराक्रम गाजवण्यासाठी सिद्ध होतं. हा प्रवास फार खडतर असतो, पण त्या खडतर प्रवासाचं सुख अधिक असतं. स्टीव्ह जॉब्सचं मी थोडंसं वाचतो, एक 5-10 मिनिटं लागते, कृपया कंटाळला असाल तुम्ही, पण हे भाषण तुम्हाला अत्यंत आवडेल. I am honored to be with you today at your commencement 2005 भाषण from one of the first universities in the world, Stanford University. I never graduated from college. Truth to be told, this is the closest I have ever gotten to a college graduation. पहिलीच संधी आहे मला इथे आली. Today I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal, just 3 stories. The first story is about connecting the dots. पहिलं वाक्य लक्षात ठेवा. Connecting the dots. I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months. 18 महिने drop out होता आम्हाला. Also, before I really quit. So why did I drop out? It started before I was born. ही कथा अशी आहे की त्याच्या कुमारी मातेकडनं त्याचा जन्म झाला आणि जन्माच्या आधीच तिने ठरवलं की कुणाला तरी दत्तक देऊन टाकायचं आणि कुणाला दत्तक द्यायचं तर ज्याचे याला पाळणारे जे दत्तक आई वडील आहेत ते याला कॉलेजला पाठवते. आणि प्रत्यक्षात असं घडलं नाही, पण नंतर मग दुसरे पालक भेटले वेटलिस्टवरचे आणि त्याला दिलं आणि त्यांनी याला कॉलेजमध्ये घातलं. ती मधली कथा मी जरा गाळली. आफ्टर 17 years later, I did go to the college, but I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford, and all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. After 6 months, I could not see the value in it. मला अर्थच दिसला नाही त्या शिक्षणात. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was spending all of the money my parents had saved their entire life. कधीतरी हा विचार मनात आला पाहिजे की पालकाने दिलेला पैसा मी कसा वापरतो. So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. It was pretty scary at that time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that did not interest me and begin dropping in on the ones that looked interesting. कुठे गेला हा माणूस? तर त्याने हस्ताक्षर कला शिकायला कॅलिग्राफी. It wasn't all romantic. I didn't have a dorm, so I slept on the floor in friends' rooms.
I returned Coke bottles for 5 shillings deposits to buy food with, and I would walk 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. 7 miles चालून जायचं. एक वेळचं जेवण चांगलं मिळालं आठवड्यात. I loved it, and much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. Throughout the campus, every poster, every label or every drawer was beautifully handwritten. Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. I learned about calligraphy, between the spaces between different letter combinations, about what makes a great typography great. It was beautiful, historical, artistically subtle, in a way that science can capture, and I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application in my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me, and we designed it all into the Mac. It was the first computer with beautiful typography. If I had never dropped in on that single course in the college, the Macintosh would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it is likely that no personal computer would have them. If I had never dropped out, I would have never dropped in on this calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. याचा अर्थ ड्रॉपआउट प्रत्येकाने व्हायला पाहिजे असं काही नाही. म्हणजे आपण अत्यंत शिक्षणाचा आर्थिकता घेतो आपण, म्हणजे काय घ्यायला पाहिजे ते कळलं पाहिजे. अगेन, you can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards, so you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, your destiny, your life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life. First story, connecting the dots. Dusri, my second story is about love and loss. I was lucky. I found that what I loved to do early in life was working north, and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, सगळ्यात चांगल्या गोष्टींना अशा गॅरेजमध्ये गिल्बर्ट हॅप, ज्याने मायक्रो कम्प्युटर्स अँड प्रोसेसर्स काढले ना शोधून, त्यांनी आपली एक बेडरूम त्याच्यासाठी दिली, लॅबसाठी, आणि एकच ऑफिस केलं. 3 खोल्याच्या 2 खोल्या गेल्या. कोणीही बघा, टेमूर क्रेग, त्याची एक खोली इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक खेळण्यानेच बनलेली आहे, त्याच्यावरच करायचं. आकिओ मोरिता, हे नाव लक्षात ठेवायला अवघड आहे, जपानी, सोनी कॉर्पोरेशन. बॉम्ब हल्ल्यात उद्ध्वस्त झालेलं दुकान आहे, त्या दुकानातली एक पडकी बाजू घेतली आणि तिथे सोनी कॉर्पोरेशन सुरू केलं, आणि त्या पडक्या जागेतनं जाहीरनामा काढला, जगातली कुठलीही टेक्निकल अवघड असणारी गोष्ट आम्ही करू जे दुसरे करू शकत नाही. अरे स्वप्न पाहायचं म्हणजे काय, दर तुला 4 भिंती नाही आहे, एक दरवाजा नाही आहे, आणि जाहीरनामा काढतो बाहेर, द थिंग विच नोबडी एल्स कॅन डू, वी विल डू इट, सोनी कॉर्पोरेशन. अरे ते स्वतःचं नावही लावायला तयार नव्हते लेबल्सचं. शेवटी पोलिसांनी कस्टम खात्याने दम दिला तेव्हा ते सोनी मोठं यायला लागलं. आणि आज बघा काय काय सोनीचं आहे. फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज गिवन टू सोनी. कार असेल, घर असेल, म्युझिक सिस्टम्स असतील, सगळ्या वॉकमन असेल. तर त्या काळात प्रत्येकाने वेडा केला होता, वेडं ठरवलं. सो ही स्टार्टेड इन गॅरेज. वी वर्क हार्ड. माय एज वॉज हार्डली 20. And in 10 years, Apple had gone from just the 2 of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees within 10 years. We had just released our first finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I had just turned 30. And then I got fired. लोकमान्य टिळकांच्या टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीने जायला लागलं. त्यांनी स्थापन केलेली संस्था. स्टीव्ह जॉबचं उदाहरण आहे. फायर केलं त्याला, बाहेर काढून टाकलं ॲपलने. त्याचे कारण वेगळे आहे. हाऊ कॅन यू गेट फायर्ड फ्रॉम ए कंपनी यू स्टार्टेड? वेल, ॲज ॲपल ग्रू वी हायर्ड समवन हू आय थॉट वॉज व्हेरी टॅलेंटेड टू रन द कंपनी विथ मी. SULLY नावाचं कोणतरी घेतलं त्याने.
And for the first year or so things went well, but then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him, so at 30 I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really don't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley, Silicon Valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I had been rejected, but I was still in love, and so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. Stop a thing. Best thing nanta आयुष्यातले बाहेर गेल्यावर the heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे ना, आयली सुरुवात होणाऱ्या बऱ्याचशा गोष्टी ॲपलच्या. iPod, iMac, iTuning. During the next 5 years, I started a company named Next, N-E-X-T, E-Small. Another company named Pixar, and fell in love with amazing woman who would become my love wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world, Pixar. In a remarkable turn of events, Apple bought Next. I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of the Apple's current reality. ही जी नवपालवी फुटली Appleला, ती Next त्यांनी कॅप्चर केली, आणि मग त्याला ते धुमार फुटली, आणि Apple CEO झाला, ज्याला काढून टाकला होता. नियती आहे, याला म्हणतात नियती. And I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life hits you in the head with a brick, with a glass of it. Don't lose faith. I am convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You have got to find what you love, and this is true for your work as it is for your lover. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. शोधात जाऊ नका, बाहेर कुठलं काम चांगलं आहे ते मी घेतो. जिथे तुम्हाला आस्था प्रेम आपुलकी वाटेल ते तुमचं खा. Don't settle if you haven't found it yet. As with all matters of the heart, you will know when you find it. First, love म्हणतात ना, love at first sight. करेल तुम्हाला ते काम, आणि तुम्ही त्याच्यात सहभागी झाला की आपला होणारा आनंद आणि उर्मी तुम्हाला सांगेल की हेच तुमच्या जीवनाचं काम आहे. And like any great relationship, it just gets better and better as the years go on. So keep looking until you find it. Don't settle. And my third story is about death. When I was 17, I read a quote that went something like, if you live each day as if it was your last, someday you will most certainly be right. रामदासांनी सांगितलंय, मरणाचं सतत व्यवधान असलं पाहिजे डोक्यात. आजचा दिवस शेवट, मगच तुम्ही चांगलं काम कराल. एकनाथांची गोष्ट सगळ्यांना माहिती. It made an impression on me, and since then, for the past 33 years, I have looked in